Всем привет. Меня зовут Colleagues, Перетрухина Мария. hello. My name is Maria Я Peretruchina, работаю инженером информационной and I work безопасности в as an Озон-техе. engineer Параллельно я of учусь в Высшей школе экономики на security, специальности компьютерная and безопасность I на also четвертом курсе. go to the High School of Economics, computer Когда я пришла security. вообще в Озон, I'm a four-year student. I'm мне дали working for задачу Ozon, посмотреть с точки and зрения when I came инфраструктуры, to как у Ozon, нас I was внедрено tasked решение with looking at the 1С-предприятия. infrastructure to consider how И я the вам расскажу за 15 минут 1C о том, как enterprise is плюс-минус поломать deployed любое in коробочное our решение case. And как раз-таки I'll на примере briefly 1С. tell you how you can hack any Если чуть подробнее. out-of-box Сначала я solution using разберу, что входит в 1С, 1C. зачем это So we'll нужно start with the и 1C кто и как components может туда заходить. and how people Дальше can мы поговорим enter про it. сам аудит Then we'll talk инфраструктуры, о том, about the как я audit of the infrastructure. пыталась что-то сделать. We'll talk about our И ways of doing дам things. выводы и And then I'll рекомендации give you по some тому, как это внедрять recommendations у вас on где-то how you в should компании. proceed in your environment. Собственно, перед тем, как говорить про сам аудит, Okay, before I я start хочу talking about чуть-чуть audit, рассказать про I'd теорию, like что to входит в briefly give 1С, you some theory, what как the в коробочное 1C решение. package И первое, с чем has сталкиваются именно as a бизнесовые box пользователи, solution. возможно, вам And знаком этот number интерфейс, one thing это конфигурации, the business которые users have is запрограммированы configurations. на основе And технологического they are ядра, programmed или же по-другому это based называется платформа. on the technological core or Конфигурации, platform, as they здесь на call слайде it. я выписала Well, одни из configuration. основных, на самом деле их So может you быть can see больше, они some могут быть basic какие-то очень configurations here. кастомные. You can have Они more of разделены them. They can be логически, имеют customized. плюс-минус They are одинаковый separated интерфейс и подчиняются logically. общим They have правилам. a similar Более interface and того, they follow они могут one общаться set между of собой rules. и And they can передавать какие-то also данные. Другой exchange интерфейс — это data and конфигуратор. communicate. The Это уже other нужно interface is для the разработчиков. configurator. That's what Они могут developers как-то need. подправлять эти They конфигурации, либо might создавать change these новые. configurations or И отдельно я build выписала new консоль ones. администрирования And they also кластеров. have the console of cluster Она уже нужна для administration. администраторов You need 1С. this Это отдельный as экзешник, if you куда are заходит пользователь и an смотрит на a логи. 1C То есть какие administrator. есть So this информационные is базы, an кто туда Excel заходил, file, что там and you can хранится, go there and ну и see так who далее. logged in, what is stored in the information Собственно, basis, and здесь so я on. привела Here, конфигурацию, so we вот look этот вот at желтенький интерфейс, как она configuration. плюс-минус So this выглядит is the yellow у там interface, бухгалтера what the accountant, примерно. for И instance, would конфигурация, see. And конфигуратор. this is the Здесь configurator. вчитываться в код не нужно. So Я we shouldn't представлю look его чуть-чуть at the попозже, вот code этот now. 1С I на will русском share with языке. you this Но вот так 1C выглядит later. плюс-минус их IDE-шка. But this is what the IDE looks Теперь like. чуть подробнее про способы Now входа let's и talk про about доступы вообще. Кто как может access зайти в and 1С. who and how can Я буду access рассказывать о тех the способах, 1C которые есть software. именно I'll у be нас в talking компании. about our Вообще, company's их чуть experience. больше. Well, Помимо there толстого, are тонкого others. и веб-клиента, So есть you have a еще thin мобильный client, you клиент, have a web но в client, you have a основном mobile client, Собственно, but we толстые don't use и it. тонкие клиенты, Okay, the они thin указаны and thick не в clients, контексте they TCP/IP are not и here in модели terms of the ASI, а context of именно с точки зрения TCP/IP. 1С. So we are looking at this from Пользователи the подключаются по 1C FTP approach. So и they use the дальше RTP уже to взаимодействуют с connect, кластером and 1С. then they deal with the Отличаются 1C логически только тем, cluster. что толстый The difference клиент is на that своей стороне the может thick обрабатывать client намного on their более, side can намного больше process данных и much более толстые more ручки. data. Веб-клиент отличается от The тонкого и web толстого client is только тем, different что from есть the прослойка в виде other веб-сервера, three is она that they пользуется уже have Windows. И a web server which пользователь runs заходит on немного Windows, по-другому. and the server, Если в the первых двух user случаях это просто logs in экзешник, то differently. здесь So in the это first case, браузер, this would be человек переходит an по exe ссылке, file, и мы but видим here тот же it's самый интерфейс, a browser. конфигурацию, They'll которую show я a приводила link, на and they прошлом have слайде. the same configuration I Что shared еще with you. важно? 1С One more предприятие important имеет thing, the кластерную 1C архитектуру. И через enterprise любой has клиент a мы попадаем cluster сначала на infrastructure. кластер Through 1С, и только any потом уже client, we go to на the базы данных. 1C cluster, and Поэтому then we именно go кластер to 1С the databases. является That's why the основным 1C вектором для cluster атаки. is the key И теперь про саму атаку. attack vector. A few Когда words я about начинала the проводить attack. аудит, When я I параллельно started знакомилась my с audit, 1С I вот с looked точки зрения at инфраструктуры и 1C попросила in себе terms of доступ как у infrastructure, and I разработчика asked на for тестовую the базу. developers Мне его выдали и сказали, что в access целом ты for там ничего the не найдешь, потому developer что там base, нет and they никаких said реальных данных. you wouldn't find Так anything оно и because there оказалось. isn't any real data there, and Но it turned я out начала to be смотреть хоть right. что-то открытое. And then I И tried to первым look at этапом some это open является things. разведка. So we В моем случае я посмотрела на gather экзешник 1С, на data. все эти DLL-ки, и So дополнительно еще I looked нашла, at the что в комплект exe file, коробочного the решения DLL, and I входит saw that in the административная box консоль. you also have the administrator console Вот. in the box solution. Административная консоль. Как к ней Okay, this is подключиться? the administrative console and how you can Можно connect to запустить it. вообще любую версию, You may подключиться к launch любому any хосту, version and connect to и any посмотреть на host ошибку. and see the mistake. Ошибка
So the mistake will tell you that you have a wrong version. Download the right version. You can find it in open source. Then you'll have to launch CMD файл для a того, чтобы ее CMD подключить file к домену. to connect this to И the domain. административная консоль будет. And so your administrative Дальше console will я be начала there. сканить просто все Then I хосты. started Эта информация, она есть в открытом доступе. scanning all the hosts. This что и information is как у нас. publicly И available. я проверяла And те I порты, которые just подписаны 1С Enterprise. tested the 1C На одном из Enterprise них, signed на ports. тестовой среде, And так in this получилось, test что environment, административная консоль была без пароля. one of them Так как had по the умолчанию administrative 1С console without any предприятие, password. By default, запускает консоль без него. 1C И, Enterprise собственно, launches здесь the уже на console слайде without a видно, password. And this какие slide данные можно shows посмотреть the оттуда, data то есть это you can название get from информационных there. баз, So the information кто on администратор, the менеджер и titles так of далее. the information bases, who the administrator, who the Дальше manager уже мы переходим is, к etc. эксплуатации, потому что когда The у меня next есть stage какая-то is открытая exploitation. консоль, So что we я have могу an здесь open сделать? console. What can I do there? Первое — это So, просмотреть number one, информацию, I can которая там have a есть, look at the возможно, удалить information available какую-то there. информационную Maybe базу, delete подключиться some к information уже base, существующей, connect to либо the добавить existing свою base, новую. or add your own new Для себя base. я выбрала добавление новой I информационной decided базы, to add потому a new что information base. помимо того, что мне это просто Well, удобнее, this is more если я convenient for подключусь me. к существующей, If I я connect to сотру an все existing данные, base, которые I там will были. delete the data which was 1С there. предприятие поддерживает не So только once MySQL, он также C поддерживает Enterprise Postgres, supports и для подключения SQL я and выбрала именно его. Postgres, and that's what I Опять же, в picked открытом for доступе connection. It's можно open найти source, it's докер-файл openly available. с You can правильным find PostgreSQL Docker для 1С file предприятия. with the proper PostgreSQL, Ну PostgreSQL for the 1C Что Enterprise. дальше? Okay, I added my Здесь уже тоже два database. варианта. What comes Это либо next? There are добавление two своей options here. конфигурации, You либо can add your добавление configuration, or you can внешней add обработки. some external processing. Это два разных файла. So these are two Один different EPF, files. другой One DT. is EPF, the То, other что я one is нашла в открытом DT. доступе, к сожалению, мне What I found in the не open помогло, потому что kind of 1С очень access didn't чувствителен help me к because версии. 1C is really Поэтому version я нашла sensitive. утилиту на Python, с I помощью found the которой Python этот EPF файл можно utility расшифровать на русский you язык. can decipher И your в EPF file конфигураторе with, на and you основе can use того, the что у меня было, configurator я based on what I написала had. So I use небольшую it внешнюю обработку. to Вот здесь показано, что process it shell externally a вызывается little как bit. новый CLM So, объект. so they say Ну, that по сути, the командную shell строку я is там a на new классе SLM запускаю. entity, so I just launched Добившись the уже command удаленного line. выполнения кода, то So есть I have RCE, the что можно remote сделать? code, so the Во-первых, RCE, необходимо смотреть, remote code из-под кого execution. запущен So процесс. we should see И who kind в of нашем launched случае the так получилось, process. что And in our учетка case, we имела, could во-первых, see that административные права, и, the во-вторых, довольно credentials много had the привилегий. administrative rights В том and числе many меня интересовало privileges. SLM-персоней. I was Это та interested привилегия, in которая the позволяет мне имперсонизироваться под сессии других пользователей ECE и impersonate. передвигаться So дальше this по way домену. I can Здесь impersonate на слайде as я sessions of выписала other другие привилегии, users. которые также And могут this мне slide also помочь shows some other в privileges эскалации. which can Допустим, help если me бы я не была escalate. администратором. So if I hadn't been the admin, Что еще? okay, Помимо продвижения по домену, some есть other еще things. несколько We вариантов. can move through the domain. Это либо дамп паролей We can администраторов also have the dumps с of ОБД в 1С, либо это the копирование passwords всей of общей файловой системы administrators хоста и or просмотр all файлов the там. storage, or you can copy all the file system of the host and have a look there. Okay, Он всегда the лежит password плюс-минус по dump. одной директории, It is только здесь there вместо in иксов one необходимо directory. подставлять So порт you just административной put консоли, here по the port of the которому, administrative собственно, console. она открыта. You И вообще opened они it with, зашифрованы. and they're Там encrypted. используется вообще They- от версии к they, версии по-разному. Либо depending on the AES, либо version, they SHA-1, use SHA-256 тоже я as слышала. SHA-1, Но в целом, если посмотреть и почитать про это подробнее, 256, but if you read about можно this это more, попробовать расшифровать. you might try to Либо decipher же, it. можно переписать вообще всю You might внешнюю обработку, copy там, all где the я external говорила, что shell processing. So I вызывается said как the свой shell объект. is Можно called просто the взять, CLM подставить свой PowerShell entity. скрипт You can и just put постоянно there с your помощью own этой PowerShell кнопочки script конфигурации and to use запускать и this делать button что in the угодно. configuration to launch it Я решила and do просто взять whatever и you like. скопировать всю файловую Okay, I систему, decided to copy the whole что file еще может там system валяться. to see whether there is anything useful there. Собственно, какие выводы... Какие могут быть выводы вообще из этого? Okay, what are the В первую очередь, conclusions? это то, что Number one, человеческий фактор здесь играет the human ключевую роль. factor plays Из-за a того, key что role на одной here. тестовой базе So не было in one пароля, test base, they у didn't меня have a получилось password, совершить and все this это let me продвижение. move ahead. И первый вывод мы And делаем, the first conclusion is что that проводить регулярные аудиты — это очень you should важно и нужно. run regularly your audits. This is Дальше crucial.
Необходимо постоянно Number следить за two, обновлениями. you should То есть look как 1С расширяется, что at они добавляют. updates, В нашем how they случае мы expand, добавляем what they CI/CD, add. Here we и add the очень интересно посмотреть CI/CD, на то, and it's really как оно nice to получится у see них. how it is going to work out. Ну и, собственно, тут уже чуть более детально. Here you have some more Необходимо details. проверять все You should какие-то малоиспользуемые understand сервисы, the возможно, services сервисы which are без not often авторизации. used, Надо some добавлять авторизацию обязательно на services них. without Необходимо authorization. You should следить, add it из-под каких there. учеток You should работают see процессы. which И вообще, какие системные учетки credentials есть are used for the внутри вот этого processes and пограничного which решения. system credentials are Всегда надо there ставить in пароли. the Ну, box это понятно. solution. You И should желательно install непутабельные, passwords, какие-то and сложные. they should be difficult Дальше to обязательно использовать TR-модель для brute force. администраторов, You should чтобы also use a tier model не for случилось admins того, что я могла сделать со всеми so персонами. that То you есть cannot человек impersonate. запускается, заходит So под you come in одной учеткой, и following дальше one выполняет процесс credentials, уже and через then you привилегированного have the пользователя. privileged user Ну и читайте документацию. kind Вообще, of там processes you can run. прописано And please в read 1С то, что the необходимо documentation. In четко и the качественно 1C, they say настраивать that you продукт should для того, чтобы такого не properly было. fine-tune the Собственно, у меня на этом product всё. to Спасибо за прослушивание. avoid problems like that. And that's it. Thank you for your attention.